Nje kanjalo iphelile iyure yethu yokuqala yaye ke sikwamkela uba usanda ukungena ngokusiko iyure yethu yesibini. Kuthiwa ke kwaXhosa evuka mva idliwa zizagweba kodwa thina ndlela le sithozame ngayo sikwamkela ngezandla ezishushu. Kanti ke kusekuninzi esikuphathele kona nakule iyure. Igama lam ndinguNadia Dambuza. Dimla ke ukhalosa kalubisi unonkanyezi inkanyezi nomsansa phakathi kwezinye jonga amazilime eziyetyeni inkquna kulena ke iyure ke ungathi zange siqelele ivapha kule yure siza kujonga ukuzilungiselela kweqela leqakamba leProteas kumdlalo we-semi-final. Sandule ke sijonga umnyadala we-Eco Arts oza kusingathwa. Siyiqwele ke siyiqongqothe nge-Injoni SA ehlohla inkcubeko kulutsha. Kodwa ke masikabule izigcawu ngezitshotshe entla kule yure. Ufumanekile umzimba womntwana oneminyaka eli-18 ekukhokheleka ukuba uwele kumlambo eKlip Valley eKliptown eSoweto. Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam. Molweni makhaya, igama lam ndingu-Ekhaya, ndiyimvumi. Ze nihlale ke nibukele i-Ekhaya Jikelele apha ku-SABC Plus. Nonwabela izinto ezifana nezemidlalo, ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya. Ningahambi. Ude wafumaneka umzimba wenkwenkwe eneminyaka eli-18 obudala ekukholelwa ukuba iwele kumlambo eKlip Valley eKliptown eSoweto. Isithethi sesebe lenkonzo zikaxakeka kwibhunga lesixeko saseRhawutini uRobert Mulawuzi uthi ngoku lo mzimba sele udluliselwe kwicando lesipolisa iSABC ukuze benze uphando olugabalala. The body of the 18-year-old boy who went missing when he slipped and fell into a Klip Valley river stream yesterday has been recovered by the aquatic rescue unit from Johannesburg EMS together with the South African Police Service Water Wing. The body will be handed over to South African Police Service for further investigations. We just want to plead with our residents to continue to look after young kids, to stay away from river streams since now the water levels are much more higher, so that we can be able to prevent incidents like this one. I-IEC iqinisa ukubaluleka kokubhalisela ukuvoto kunyulo luka-2024 okukuza phambi kobhaliso lukazwelonke kule mpelaveki ngomhla we-18 nowe-19. Igosa eliphezulu lenyulo le-IEC uSimon Mabulo uthi malunga ne-26.2 yezigidi zabavoti abanelungelo lokuvota eMzantsi Afrika ngoku abakuluhlu lwabavoti. Ngokwekomishoni yonyulo iimpelaveki zobhaliso zibonelela ngesona sivuno sikhulu sobhaliso xa kuthelekiswa nezinye iindlela ezibandakanya ukubhaliswa kwi-internet. Ilizwe lika-Israel lithi imikhosi ibisebenza ngaphakathi nakufutshane nesibhedlele esikhulu saseGaza. Eyona njongo iphambili kwiphulo kukutshabalalisa iHamas. Imikhosi yase-Israel inyanzelise ukungena kwisibhedlele i-Al-Shifa izolo kwaye ichithe imini isenza uphando olunzulu. Ividiyo yomkhosi wase-Israel ibonise izixhobo zemfazwe neziqhushumbisi ethi zifunyenwe ngesinye isakhiwo ngaphakathi kwendawo. Kusenjalo, ivolontiya lezonyango elivela eGaza, uGqirha Matt Gilbert umemelele uluntu lwamazwe ngamazwe ukuba lunqande ilizwe lasesirayeli ekutshabeleliseni iziseko zempilo eGaza. The Israeli occupation forces are systematically going after healthcare. Ambulances, staff, hospitals, primary healthcare clinics. And this has the function of destroying any civilian infrastructure that supports the people of that occupied country. This is not a difficult conflict. This is a difficult illegal occupation. And what we see today is an end game of years and years and years of Israeli impunity to
allow them to deviate from any international regulation, from the Human Rights Declaration, from the Geneva Convention. They have never been held accountable. Never. Lihlehliselwe umhla wesixhenxe kwinyanga yomnga ityala lamadoda asixhenxe atyholwa ngokuxhwila umfundi waseWits njengoko kusaqhutywa uphando. Aba barhanelwa bajongene nezityholo zokuxhwila, ukuzama ukubulala kunye nokuphanga emva kokuba baxhwila umfundi kweyomsintsi kwiqonga lonxibelelwano iGrindr. Abasolwa abayisikhombisa abasolwa ngokuthumba umfundi waseWits ngomandulo basebenzisa inkundla yokuxhumana iGrindr. While I was in this car, I was taken to this old rusty building, and this rusty building is in Maboneng, next to Maboneng in Johannesburg. I was so afraid. I was like, what's going on? Am I targeted because I'm an activist, or am I targeted as a queer community? I was a bit, confused for a moment. Isisulu sathunjwa amahora amaningana endaweni ehlala abafundi downtown eGoli. Abasolwa babese befuna imali kubangani kanye nabomndeni bethembisa ukumdedela iphephile. It is very traumatic, especially that now we've got there's 85 other cases that are linked to this. And as a queer activist and as a victim, I'm willing to raise awareness and save the community, the queer community, because they don't deserve to be tortured in this way for money. Abasolwa baboshwa ngenyanga eyedlule hostel eDenver eGoli emva kokuthi amaphoyisa aphuma inqina. Abasolwa babhekene necala lokuthumba, ukuphanga nokuzama ukubulala. Isishoshovu se-LGBTQ+ sithi namanje sisamangele ngendlela amaphoyisa athatha isikhathi ukuthi afike. We have realized that there is no sense of urgency when these cases are being reported, because we went to the police station, we went with Tapsi, who knows the area where they were abducted in. And the police were very relaxed. They didn't want to take the issue. Amaphoyisa abasolwa bayamaniswa namanye amacala ngama-85 okuhlaselwa komphakathi we-LGBTQ+ bafunwe imali. Ingcali zokhuseleko kunye nemanyano zamapolisa zilumkise ngokubeka phansi intambo nto leyo eshiya uluntu emngciphekweni. I-Special Task Force uphiko lamaphoyisa kuleli ahlonishwa emhlabeni jikelele ngobuchule bawo. Lolu phiko lisingathe imisebenzi eyingozi kakhulu edinga amakhono akhethekile. Okukhathazayo manje ukuthi amalungu alolu phiko KwaZulu-Natal ayashiya emaphoyiseni. Kuthiwa imbangela amaholo aphansi, ukhushulwa kwamaphoyisa ongalandeli imigomo efanele, ongaphatheki kahle kanye nonganakekelwa. Inyunyana yamaphoyisa South African Police Union ithi kumalungu awu-53 sekusele 15. Sikhuluma nge-Special Task Force, sikhuluma nge-last line of defense, ngathi iphoyisa lethu lokugcina eliyithemba lethu lokugcina. Uma kuwukuthi sehambe lona sesithembele kubani-ke manje. Iningi lalamaphoyisa liqashwe izinkampani zonogada ezizimele ezibheka ukuqinisa ukusebenza kwazo. The people that we recruit are not people that we just look and say, hey, listen, you're a police member, you come here. So we look for the best, we look for the cream of the crop. Amaphoyisa athi amalungu asule emsebenzini akwenza lokho ngezizathu ezahlukene athi awakwazi ukunqanda abafuna ukushiya. Every year we continuously train and deploy members to specialized units. This is an ongoing process to ensure there is no vacuum in terms of deployment of specialized capabilities to address medium to high risk situations across the country. Inyunyana ithi umsebenzi wamaphoyisa umqoka kakhulukazi njengoba izigidi zabantu bakuleli sithembele kubo ukuze baphephe. Kwindaba ze-SABC ngu-Ayanda Mhlongo eThekwini. Ukanti ibhunga lophuhliso lomgaqo siseko kweli lizwe livakalise umothuko ngamazwi enhloko yejaji uRaymond Zondo awathethe esidlangalaleni. Oku kuze emva kwengxoxo nalapho uZondo evakalise uluvo lwakhe kwimixholo emininzi equka umba wokutshutshisa lowo wayesakuba ngumongameli uJacob Zuma. Inhloko yamajaji uRaymond Zondo usethole ukugxekwa ngokuphawula kwakhe kwakamuva esidlangalaleni njengoba umkhandlu wokuthuthukiswa komthethosisekelo kuleli ukholwa ukuthi uZondo akaziphathanga ngendlela efanele njengejaji. These sorts of comments are quite serious, coming from the head of the judiciary. And
and is concerning because it does go over the line of what is acceptable speech by judges. Phakathi kwezinto ezikhathaza lo mkhandlu kubalwa kuzo ukuphawula kukaZondo ngokuqulwa kwecala lenkohlakalo elibhekene nowabe engumengameli wezwe uJacob Zuma nokudaba ke olusasezithebeni zenkantolo ephakeme. uZondo uphinde wahlongoza ukuthi uZuma angahle yahlomule esikhathini esizayo ngokuthi kuhoxiswe isigwebo sakhe uma kungenzeka agcine eboshwa. Where the Chief Justice has public engagement, he must exercise restraint and answer the questions or address the points that he can, both as allowed by the Judicial Code of Ethics and by his own sense of what is proper for a judge to speak about in public. Ihhovisi lenhloko yamajaji belingakaphawuli ngalolu daba. Inkokheli ye-Build One South Africa uMusi Maimane uthi utshintsho lisezandleni zabantu baseMzantsi Afrika amalungu ebhosa aqokelelene ngobuninzi njengoko eliqela belinikezela ngamaxwebhu ephulo lonyulo. Unxuso abantu bakuleli kubaphume ngobuningi bayokubhalisela ukuvota njengoba iqembu iBuild One South Africa ilungisela ukhetho langonyaka ozayo leqhuquzela abavoti kokuqala ukuthi basebenzise ithuba kulempela sonto ukuthi bahambe bayobhalisela ukuvota. This weekend is important for all of us as South Africa as we prepare for an election next year, because change must come. You cannot ask people who are criminals to investigate themselves. We have to come back down now and today and say, young people in this country, the future is indeed yours. They must register to vote, and I'm encouraging young people to register to vote. uMaimane uthi kusobala ukuthi abantu bafuna izinguquko. People are sick and tired of politicians who only come during elections and then they forget about them. We must be a government and working that is permanently engaged in our communities. Uthi sibalo samaqembu ezombusazwe abhalisela ubingxenye yokhetho asimkhathazi. There'll be a lot of organizations that come into elections, right? But what actually needs to happen is that people follow people. They follow leadership that is trusted. They follow leadership that is ethical. They follow leadership that hasn't stolen its money. uMaimane uthi ngisho makubuye uthulumeni wokubusa ubamsana uzoba ikusasa kodwa amaqembu ezombusazwe kumele afunde ukubeka izidingo zabantu phambili ngisho noma engaboni ngasokalinye kwezombusazwe. Ukanti bawethu phambi koba niphume niye kwindawo ngendawo sithembe kaloku ba sikuqulunqele uqikelelo lwemozulu nalo.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kwinkqubo ndaba yakho eqaqambisa ulwimi lwemveli u-SABC lihaye. Indoni SA liziko lokuxhobisa ulutsha eligxile ekutshintsheni indlela yokuziphatha kunye nophuhliso lwezakhono ezisekezelwe kwinkcubeko yemveli kunye nelifa lemveli. Izinyaswa ke ngabantu abatsha abaphakathi kweminyaka eli-12 ukuya kwama-25 eMzantsi Afrika kuphela. Nangona kunjalo ke kukho inkxalabo yokuba ayizizo zonke izizwe ezimelwayo. Ukhalile ke sasabela uAsemahle Mcaciso ekhala ngelithi amahlubi aziva ejongole phantsi nanjengoko ezama ukuba umntu oselula abe yinxalenye yezinye izizwe ezithatha inxaxheba kulo msitho. Ukuxovula banzi lomba ke sikrwece umlawuli weindoni uGqirha Mthembu ozawuqhagamshelana nathi pha kwiqonga likaZoom, kanti ke uAsemahle yena ulapha estudio. Kodwa ke ngaphambi kokuba singene kudliwano-ndlebe lethu masive isikhalo sika-Asemahle kodwa khona apha enkqubeni uzasibalisela ngalo. Gqirha Mthembu masikubulise sikwamkele enkqubeni nawe Asemahle masikubulise. Sikhalo sanjani? Ngiyabonga. Bingelele nabo bonke ama-viewers at home. Enkosi kakhulu Gqirha. Gqirha Mthembu, indoni yenye yonobuhle abahlukileyo nabalungileyo. Ingaba akude kungakanani na amalungiselelo walonyaka kwaye belungenele kangakanani na ukhuphiswano osisi nobhuti abatsha? Yes, indoni iba nesasasa elikhulu kakhulukazi ngoMandulo 7 December ngoba uzokhumbula ukuthi indoni Miss and Mr. Cultural South Africa izobe ikhona eDurban ICC ngomhla ka-16 kulo nyaka. Uhlelo olukhulu sasasa ngoba uzokhumbula ukuthi ngoSeptember indoni yaze previous zadidlalile SABC 1 and emva kwalokho basebenzisa abantu nabafuna ukuthi babe kodwa-ke ngokwemthetho yethu kunama-applications are-open kwangoku for next year esiwavala by March so that labo bantwana abaselethiwe ukuba bazongena kwizikole zendoni sesiyabazi already by March. So the applications are open now, and yes, there's always a huge excitement ngokuthi abantu baselethiwe ukuba bangene kwizikole zendoni. Ngokuzokhumbula ukuba siqale sibe nezikole lapho sibafundisa khona ngaleyo culture yabo. From the culture schools zendoni, we then select who will best represent your culture kwindoni Miss Cultural SA, Miss and Mr. Usathetha into yobana mhlambe niyakhetha into yobana ngubani ozawuthi arepresente inkcubeko both Mr and Miss. Siyaqonda ke ukuba indoni liqonga elilungileyo ingakumbi kubantu abatsha uba baphuhlise izakhono zabo zenkcubeko yobuhle. Ungathi mhlambe ithini imiqathango yongenelela iindoni Miss Culture? Ukungenela indoni Miss Culture khumbula ukuthi the whole movement yendoni ukuba sishintsha izimilo zabantwana, siyabasiza ukubafundisa ama-skills kuze lapho bekhona emakhaya bekwazi nokuthi bazenze izimali, but more it's also about behavior nanokuthi abantwana bazazi ukuba bangobani baziqashe futhi. So as a moral generation program kubalulekile ukuba kungabi khona abantu ba-excludayo kuma-culture schools endoni, okay? So anyone can enter ma-culture schools endoni from the age of 12 to 25, all right? But uma sokuzongenelwa uMiss, all right? Ngoba labantwana sebefundisiwe ukuba xa uyintombi or uyinsizwa yini that you are expecting of you. So if sizongenela uMiss, for one, you can't ungenele uMiss xa ungayona intombi nto, and two, if uba sunomntwana. But ubusongenele kuma-culture schools endoni and wonke amanye ama-programs endoni, the carnivals and everything else that we do, also part of it. Even ICC stage, maybe you're part of the performance, people which are good in performing, but except uma sesithi sizokhetha uMiss, sizokhetha the cream of the crop, and sizokhetha umuntu who is a representative okuba intombi intoni ngaleyo culture.
Usatsho wena Gqirha Mthembu into yokubana nabani na uyakwazi into yokubana angenelele and uyaspecify into yobana xa ingumisi kumele ube kanti uyintombi nto akanamntwana ukuze abe kanti uthweswa oluxanduva abe yiliqeyazana ngenene. Kodwa kuyaphawuleka into yokubana kukhona umuntu othe wasibhalela olapha estudio uAsemahle yena uyakhala uthi emahlubini babonelwa bejongele phansi kodwa ke ngaphambi kokuba siqhagamshelana okanye siqhubeke nodliwano ndlebe singathanda into yokubana sidlale iclip yakhe simve ukuba ukhala ngantoni na. Xoleni bekhethu ngokwebizo ndingu-Asisipho Mcaciso uMarhatebo Mthimkhulu Bhungane ngiphume e-6th grade in Eastern Cape and I fall under the Hlubi Kingdom. I feel like we've been marginalized for the longest time and deprived the access and opportunity to take part in the Indoni competition. Despite having a recognized kingdom and king, we still can't participate. There have been endless means like writing to the Indoni to ask to be included as a tribe and to be recognized under Indoni. We come and we humbly ask that in the following year, which is 2024, we be allowed and given access to participate in the Indoni competition. Lo ke mbukeli nguye uAsemahle ekhalaza ke ngesikhalo sakhe ulapha enkqubeni uzawusinabisela ngaso. Asemahle masiphinde sikwamkele kwakhona. Siyayiva ivideo yakho apho uyakhala futhi uyacela into yokubana kunyaka ka2023 ufuna ukuba inxalenye yakhe uMiss Indoni. Ingaba mhlambe ubuqalile ngeprocess lithini ibali lakho ulinabisele kuba noGqirha Mthembu usimamele kungoku nje? Ekukhuleni kwami oko ndanqwenela ukuba ndithathe inxaxheba ekubeni ndingenele Indoni. Kodwa ndazixelela ukuba andinokwazi uba ndiphuhlise ezinye izizwe ndingakhange ndiqale ndiphuhlise esam isizwe samaHlubi. So xa ndinongenela Indoni ndinganqwenela uba ndingenele phantsi kwesizwe samaHlubi ukuze sibonakale kuba nathi sinawo amakhosazana kwisizwe samaHlubi. And nathi njengoba esitsho uba they have schools apho befundisa khona ngenkcubeko yeso sizwe. Singanqwenela nathi uba sinikezwe elo cham lokuba sifundiswe ngobuHlubi, sinabiselwe kabanzi ngobuHlubi. Okay, so uye wa-aplya? I haven't applied because they haven't included isizwe samaHlubi, so isicelo sethu kukuba ba-include isizwe samaHlubi. Gqirha Mthembu ndiyathemba into yokubana uyamva uAsemahle apha estudio uthi isicelo sakhe kukuba isizwe samaHlubi uyabona into yokubana kudala sibonakala ngathi sijongelwa phansi for iminyaka kwaye uthe xa ithi uyazama uapply wafumanisa into yokubana asikho included. Ingaba mhlambe kwi-selection criteria yenu niquka zonke izizwe kwaye mhlambe kwisicelo sakhe uphefumla usithini Gqirha Mthembu? Okokuqala nje ngiyaziqhenya ngaye uHlubikazi ukuba as a young woman ukwazi ukumela into ayifunayo. Okay, nokuthi abe nenjongo nje ukuthi yena nansi into ayifunayo nokuthi akwazi ukuyimela leyo nto ahamba ukuthi eze kuni asho ukuthi nasi isikhalazo sakhe ngoba that is part of fighting for ama-rights akhe. Okay, so kumke Hlubikazi umamncinci because umama wami iHlubi as well. Now I think Hlubikazi, you have to first understand ukuthi njengoba ngidishile ama-culture schools eNdoni they are open to everybody regardless of ukuba you belong to which tribe or clan. All right, and as Africans we need to also allow into a hierarchy, okay, number one, because I think one of the things esibulalayo nje as Africans ukuthi wonke umuntu ugcine sefuna ukuphatha naye without ukuhlonipha i-position ukuthi ubani ophathayo, even if you think ukuba nawe you are able ukuphatha. So for example, you know, i-presidency yethu on its own is so contested because everyone believes they should be. Now okokuqala amaHlubi, they do not have a recognized kingdom, but I recognize ukuthi yes they are a clan and currently even of course Babu they are still fighting the Hlapho Commission ngokuthi
they don't have kingdom, all right? However, whenever there is a kingdom, for example, a kingdom Yamaxhosa or a kingdom Amazulu, it's not just the Zulu people who are part of that kingdom, but a kingdom has got many clans under it that then make that kingdom, all right? For instance, 2013, I think, Indonesia's Cultural SA was won by a Subi girl, okay? But she was representing the Zulu kingdom, but she's Subi, all right? 2012, we had a Sotho girl called Tabi. She was representing the Xhosas, okay? Because when it came to choosing that kingdom, she best represented herself. And she was representing the Xhosa kingdom, even though she was a Sotho. And when that Zulu, Subi girl won, she was representing the Zulus, but she's a Subi. Even when she stands there, she will say, I'm a Subi. I'm representing the Zulu kingdom. So, Ngowendoni, we have taken, according to the Nhlapho's Commission recognition of kingdoms. So the kingdoms that we have are the officially recognized kingdoms in South Africa. So as a Subi Lavi, you are more than welcome. Uguti, you can enter Indoni. I'm just saddened, Uguti, you haven't even entered at all, even to be part of the culture schools. But there's so much rich knowledge that you would gain there in community. And maybe you'll recognize that you don't even want to enter the next part of it because there's so much you would have gained just from entering the culture school and learning even about your culture. With my culture schools, we learn about all the different cultures and clans which are there under that kingdom. We've had the same issue with Amabhaka and even other Pedi-speaking clans. But also, you know, for us to run a culture school, it's extremely expensive. Each culture school, there's 12 cultures. Each culture school costs us about $1 million to run. Because remember, we have 200 kids per culture school. None of them pay anything. We feed them for 14 days. We clothe them in tracksuits. We've got teachers who teach them. It's accommodation. So it's transport. So it's a very expensive endeavor. And for me, I really like this young woman who's standing up and saying, we want to be included. And I really hope the government is listening, because even us as Indoni, we keep writing to government for funding to help support so that we are able to also include the other cultures, because it's not just about bringing in that culture, but there's a lot of research and also a lot of by your culture, so that don't sifundisa into engelona iqiniso uma sesifundisa esikoleni sindoni. But in a nutshell, the kingdoms that we have are the official kingdoms of South Africa. And believe you me, we've had the same thing, Amabhaka, but Aswana Maxhosa, we've had the thing, Amazizi, but Aswana Mazulu, or, you know, as soon as really they are recognized officially in South Africa, we as Indoni will be forced to then include Injalo, I mean, yes, thank you so much for that clarity, Gqirha. Nqinisekile nayo asemahle ikhona into afuna ukuyiphokoza, because phakathi kwalento itsho yathi into yobana isizathu sokuba mhlawumbe kungabikho isizwe samahlubi kuyo ipageant, it's because ayikaka recognized. Kwaye niyamemela norhulumente into yokubana afake inkxaso, and ifuna ukuza kuwe asamahle because into ubuyithethile ekuqaleni kukuba ufuna ungenelela so that nawe uqhayise ngamaxhanto bawomkhulu, ubonise ngobuhle nobumbejembeje besizwe sakwahlubi. Umvile uGqirha Mthembu ecacisile, uvile ubuza indlebe zonke, uthini ngalento ayithethayo kuba utshilo uthi no ungangenela? I think ndizawuhlala ethembeni, ndibe optimistic kuba mhlambi i-government officials zimamele ukuze nesizwe samahlubi sikwazi ukuba sifakwe, sibe included, because we need to understand that isizwe samahlubi is not just a clan. It's like any other kingdom enesibongo ezantsi kwayo, but because of what happened baye bacindezelwa and they were forced ukuba badisperse. So currently we are fighting ukuba nathi sibuyiselwe esimeni sethu sokuba sibe yi-kingdom, because whenever ufika izihlubi, people consider you as a clan instead of a full tribe. So ndinethemba, ndi-optimistic ukuba
ngelinye lamalanga ndingekafiki ku-25 sizawulungelwa nathi sisizwe samahlubi. So in the meantime, awunokwazi mhlambe, let's say next year, let's say izinto azikaka officialize or apho kukhona i-kingdom, awunokwazi u-enterisha phansi mhlambe kwenye i-kingdom? I feel like that would be changing myself ukuze ndikwazi ukwamkeleka. So andinokwazi ukuba ndizenze umuntu endingenguye just for the sake of ukwamkeleka. Ewe ndingakuvuyela kakhulu ukuba phantsi kwendoni, kodwa ukuba ndize ndizitshintshe ndizenze umuntu endingenguye ukuze ndamkeleke, leyo andinokwazi. So it would feel like you are compromising ubuhlubi bakho for wena into yokubana ube uyawongwa. Gqirha, ndiyathemba into yokubana esi sisimemelelo sokuba ngenene urhulumente uMzantsi Afrika nawo wonke amagosa abandekanyekayo when it comes to recognizing i-kingdom zizawuzeka mzekweni emva kwesisikhalo kuba ngenene uAsemahle uthi akafuni kugungqa kwisigqibo sakhe sokuba ufuna yena ungenelela anda ihlube. Siyathanda into yobana usinabisele nje kancinci kuloo kwaye siyathanda nokuba usikrobise kuba sivile into yokubana kunenkomfa ozawuthi uyenze nee-kingdoms ezahlukile leyo khawusinabisele ngako also wena Gqirha Mthembu. Yes, unyaka nonyaka xa uqala unyaka ezindoni siba ne-conference lapho sibiza khona all the kingdoms, the departments of arts and culture, academics and community ukuba ze basixelele ukuba kule nto esiyifundisayo endonini sizahamba kakuhle nxa na xa kunento entsha, for example, that's a burning issue within South Africa, whatever it is, gender-based violence, whatever it is, we then say, how do we then teach that in your culture? How do we get so that whatever the burning issue is currently as well, so that it's not stagnant, we always changing this and just about the and I promise you, Asemahle, this again is going to be one of the topics we conference here too. How do we then accommodate all the other tribes? However, for me, baby girl, I would say do enter Indoni. There's so much that you will achieve, but more, should you even win to represent whatever kingdom that you will be representing, that will be the time for you to take a stand for your kingdom, for Amahlu. Because that stage is yours. It's your time to say, I'm so-and-so, I'm representing this kingdom, but this is who I am. This is who we are as Amahlu. This is how different we are. This is what we dress. So it's also a way of you actually having a standpoint for Amahlu, and you don't have to necessarily be in a big position to lead, baby girl, but you lead whatever position that you at. That is where you take leadership. Ivakele kuthiwa sebenzisela ithuba kuba xa selophawu seqongeni uyakwazi ke ngokuthi into yobana ndingu-Asisipho, this is what I represent, ndilihlubi. Uyayiva mntasekhaya? Ndizayithatha ingcebiso yakhe. Qabaqaba xa siqela siqongqotha le nkqubo ungathi mhlambe athina amazi wakho to amahlubi ababukeleyo nabaziqhenyayo ngawe nabengathanda mhlambe into yokubana bazibandakanye, and also just reflecting on i-messages zikaGqirha Mthembu. Ngizoqala ngokuthanda ukubonga uGqirha Mthembu ngokuba asinikeze ixesha lakhe, asinikeze nezingcebiso, asinikeze nengcaciso, because lonke lixesha ezamahlubi thina besizixelela uba no, we are just being marginalized, no, they are just being ignorant. But njengoba inabisa siyabona uba no, ingxaki kahle isuka phi. Okay. Okwesibini kwisizwe sasekhethu, isizwe samahlubi, ndingathi singancami. Ewe kunzima, ewe bonakali kukuhle okwangoku, kodwa sizawude sifike apho siya khona. Unxebeni zawufika apho nisiya khona. Gqirha Mthembu, ngaphambi kokuba nawe sikhulule nje amazwi ongathi uwaphose, kwaye ndiyakuthanda ukrobisela wena Gqirha Mthembu into yokubana apha ekhaya Jikelele sinesiqendu sethu esibizwa ngokuba zezakwantu. Singathanda nathi kaloku into yobana sifumane i-invitation kuMiss Indoni. In fact, I'm going to invite you to more than that. On Saturday, 10 December, that is when our kings and queens are coming down to Durban to start a social cohesion camp, but also at the same time, they'll be having a symposium since we'll be closing in 16 days of activism. I would want you to come there and hear the young
people of Indoni talk about issues that are pertinent in South Africa. So definitely, yes, we'll be inviting you to both of those events and on Saturday, as well as the prestigious event here in Indoni at the Durban ICC on Saturday 16 December. Uyatsho ke no-Asisipho into yokubana kazusala uzohamba nathi so uzobe engu-TM Ekhaya Jikelele. No girl. Gqirha Mthembu, masibambe ngazibini ngexesha lakho, siyathemba into yokubana uzoba nosuku oluhle nawe Asisipho. Enkosi kakhulu ngokuba uzityandigila uthi no ndizawusebenzisa eli qonga lekhaya ekhaya ndikhalaze ngezikhalazo zam. Ndiyathemba into yokubana incaciso kagqirha nawe uzawuthi xa uphuma namhlanje uphume wonelisekile. Enkosi kakhulu ngokuba nathi. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele. Ezo ke ibizindwendwe zethu besinaye kaloku uGqirha Mthembu, ingqonyela yakwa Indoni Miss Culture SA kunye naye kaloku asemahle Mcaciso. Bethetha kaloku ngongenelela konobuhle nesizwe samahlubi. Eli kaloku mbukeli biyo kaloku i-Ekhaya Jikelele. Masithi qhwi evenkileni iqiniseka ugqusha lazi ubukeleke intandokazi yenkqubo yakho. Sibambe ngazibini kwembukeli we-Ekhaya Jikelele. Kanti ke mbukeli akuntsuku zatywala ukuba bathandi bomculo nemidlalo yeqonga eSoweto bazimase umnyhadala waminyaka le i-Eco Arts Festival. Abo ke amaqela ahlukeneyo zakube bonisa italente yawo kubabukeli kwaye babelane ngothando neetalente zabo kwishishini lezobugcisa. Sinaye ke uBrandon Tekele nongumququzeleli walo mnyhadala ukusinabisela ngawo. Brandon, masibulise sikamkele enkqubeni. I'm good, and you, ma'am? I'm good. I'm great. I mean, khawusinabisele banzi ngalo mnyhadala Eco Arts Festival. Kwenzeka ntoni apha? So basically, Eco Arts Festival, that's where we bring a lot of young people in terms of groups, because from my hood, sinabantwana abaningi in which they have talent, but at the end of the day, they do not have that opportunity to expose their talents. So we thought, let's come about creating a platform for young people where we bring singers, dancers, actors, and bring them together so that we can be able to create one relationship so that at the end of the day, they can be able to expose themselves and their craft as well. And speaking of young people exposing their crafts, ndiyethanda into yobana usityabisele ngakumbi into yobana mhlawumbe zeziphi okanye ngeziphi ezi-talent abantu abatsha abazobe beqhayisa ngazo. So we have productions. There's a production called The Chronicles of Teenager, which is played by a one-woman. It's a one-woman show played by Uno Dumodlamini. That's one of the productions that will be played. There are dancers called Ubuhlebendalo, Baroka North dancers. They do traditional Zulu. So and a lot. There's a lot going to be happening on the day. And I mean, I can only imagine this will really mean a lot to them, considering that, I mean, there's drugs, there's depression. Ungathi mhlawumbe imisitho efana nale ibanceda njani abantu abatsha beyond just having an arts festival, but kwimpilo zabo nje. I think that's one of the things that we want to do. We want to touch young people's life, because at the end of the day, we have too many stuff that are happening in our communities. We have crime, we have rape and all this kind of stuff. Young people going through a lot of stuff. But at the end of the day, bringing them onto stage, it's easier for them to relieve whatever they're going through and have a sense of belonging or a sense of purpose in life. You could see this is our craft. We want to push our craft, and at the end of the day, we are at a safe environment, and we know at the end of the day, exposing our craft is exposing them in order for them to go forward in their lives in terms of that. I like what you just said, a sense of purpose, because ngenene xa ungumntu omtsha uyibona indlela yakho unayo la purpose. I believe that whatever distractions that come along the way, uyaqiniseka ngawe. Siyaqonda ubana mhlambe le misitho niyayibamba iminyaka ethile. Ungathi mhlambe kulona unyaka, is there something that you are doing differently? So basically, we don't want to expose young people only to South African stage, but we want to expose them to international stage. There's a huge possibility of picking a few of the best people in terms of each and every group, and then forming one production. And then there's a French festival that will be happening next year at UK, in which we are looking in going into that French festival so that we can give them a bigger audience stage in terms of overseas. So that's one thing that we want to do different this year, or not only for them to expose in local, but we want to
take them abroad as well. Ndiqinisekile nabazawubandakanyeka bamincile because I mean who doesn't want to be on the international stage and speaking of international stage siyaqonda bana mhlambe especially looking at our stories up in Mzansi Africa and Africa at large ungathi mhlambe looking at the international market ukulamba kwabo balambela our stories as Africans lungakanani. It's huge. I think one thing most groups do right is tell our stories. Then some of the other groups that do wrong is not tell our stories. Because at the end of the day, so many people out there, they want to know South African or African stories so that we can be able to educate them. Because somehow they see us as black people in Africa in a sense of poverty and all this kind of stuff, useless and all. But at the end of the day, if we tell our stories that they perceive us in a wrong way, then we're going to be able to be recognized abroad for who we are. And prior to the conversation, you were balisi into bana lo mcimbi nizawusingatha nge-19 kaNovember. Mhlambe khona umuntu omtsha obukeleyo oqondayo into bana nam ndiyarhalela into bana ndibe yinxalenye yalo msitho. Mhlambe ndinetalente endinalo endingathanda into bana ndilibonise. Is it too late? Is there still time for them to apply? And what are the criteria for anyone ozobe kanti uyamkeleka? I think at the moment, the time is already done for people who want to join, but whoever is interested to join, maybe to be part of it next year, they can be able to come through to Soweto Theatre on Sunday, on the 19th, and then be able to exchange numbers so that we can be able to prepare for them for the next year. Yes, umuntu ozothi hayi mna mhlambe andiyi okanye ndisankwempa inhloko ndisazibuza yintoni azawuphoswa yiyo aqonda bajonga Eco Arts Festival igalelekile. There's a lot. So they must not even doubt themselves of coming, because at the end of the day, there is that doubt somehow saying that, what are we going to experience? Is it something that's worth me paying my money for? But at the end of the day, I guarantee to them that there is a lot on store. And we're having a few guests in which I don't want to name names, which people, one, yeah, I don't want to name names as yet. So it's just a few known people who will be part and parcel with at the festival, in which we'll be working with them going forward. Better few known people. Brandon, siyabulela kakhulu siyathemba into kubana konke kuzahamba kahle, and I mean you're doing such amazing work, especially bringing young people bakwazi into bana baqhayise ngezakhono zabo. Siyathemba into kubana iminyhadala efana nale sizayibona inkqubela isenzeka apha eMzantsi Afrika. Enkosi kakhulu. Nakubonga mina. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke besincokola naye nguye uBrandon Tekele, umququzeleli we-Eco Arts Festival, apho kaloku kuzobe kuboniswa ngeetalente ezahlukeneyo. Wena mculo, mdlalo weqonga, ndibala ntoni na. Ngokumbukeli masithi qhwi siyobhatala amatyala, kodwa ke xa sizawungena kwiyure yethu yesithathu apho sizayiqukumbela eyanamhlanje.